hamuja fulfill promises mingi sana. Mtu ya bodaboda atakuwa kwa serikali. Atuonyeshe mama mboga mmoja mwenye amekuwa kwa serikali. And that's why they keep calling your boss Kawongo, Kasongo, El Chapo. Did you listen to the Hot Breakfast this morning? Here's what you missed. You know, it's great to have a great guest on a Furahi day like this one. Yeah, you know, because everybody's going out of town. Kila mtu wako safari. Lakini kama sisi kazi yetu tunafanya hata watu wa holiday. Oh, by the way, our guest anaenda safari. Lakini si leo. Ni Easter ama ni kazi? Ni kazi. He is the head of... Can you put this on a card? Can you imagine this title? The title. Itavuruga. Wow. Head Presidential Special Projects and Alafu and Creative Economy Coordinator. Guy, how do you fit this on a card, Deno? We did away with paper cards and our titles fit on digital cards. Digital cards. Unasikia? Hakuna paper cards. QR code unascan inatoa title. Hapo. Hey. Did you ever know? Wewe una QR code? Wapi. This is the man with the president's ear, by the way, yeah? The president listens to him. Only him. Kutoka kitambo, si ati juzi. Alishift camp aje. Alikuwa ndani ya timu ya Uhuru. What happened then is ukatoka kwa Uhuru ukaingia kwa Ruto. Hakuna wakati tulitoka kwa Uhuru. Government from 2013 mpaka 2017, after 2017 mpaka 2022, Uhuru alikuwa president, deputy president alikuwa William Ruto. So hakuna wakati tulitoka. Ulikuwa hata wewe kuleta kwa serikali ilikuwa Uhuru. Lakini what happened? Ukashift mrengo. What did you see that we did not see? Okay, well, it was time to make a decision on where I wanted to be in the transition politics. Sababu siasa ni decisions. And when I looked at the two directions that were present, I chose a direction which presented the best take for country at the time. Na ukachukua Kasongo. Kabisa, Kasongo mzuri sana. I hope utanichezea wimbo at some point. Lazima tukweke. By training is a journalist. Yes, he's one of us. Unapata. Correct. Ilikuwa KMC, I think. Yes. Right? And one amazing blogger, by the way. Unapata. And also a hacker. Alikuwa akituchapa sana. Hiyo design. Sisi sote. Anatuchapa. The only challenge is agwa yena mainstream sana. Alikuwa na wake tu station funny. Lakini impact ilikuwa inakuwa felt. Hapana Igunza, by the way. Nilifanyia kazi Citizen as a correspondent in Embo. Wakati Citizen ilikuwa Ambank House. Yes. As an untrained journalist kabla niingie kole. Metoka tu form 4. Anderson alikuwa editor pale. Wana Haman Mugambi wakati. Yes. So I mean nimewakia Citizen. After that I worked for Standard as a writer. Yes. Then kutoka hapo nikawakia Baraka FM. Baraka. Then nikaenda Voice of America. So Voice of America. Yes, I was the East African correspondent for Voice of America. My office was at Chester House. My friend, nimewakia radio, nimefanyia print, nimefanyia TV, na nimefanya international media na local media. Kama kuna experience, nimeenda round hata kuliko bali. Hata kuliko Jeff. Na umetoka mbali. Kabisa 100%. But you never knew utakuwa like such an instrumental part of the government. Your heart beat away. Wacha sasa nikwambie story. Ili nitoke VOA nilichoka na routine. So unachikia story tuko nasema tukiwa off unaingia job, unatoka kwanza. Ile ilikuwa inajamisha sana. Wase wamemeet at a closed door meeting, si tunawangoja wafanye press conference. Fika 8 tunawangoja 4. Nikasema one day I want to be the guy. Yes, journalist waningoje nje. So I moved from VOA and started a blog. Your blog is going to abunuasi.com. Abunuasi. So my idea my idea was hizo stories za Abunuasi ni kitu niligrow nayo. So nikiweka website niweke hizo stories, wase abroad, diaspora, wange-relate na wange-identify na website. And it actually worked. So hiyo ndio introduce kwa blogging. For 1 year siku make dough, but after 1 year ikaanza kunipatia dough, people started paying for those stories and subscribing. That's how I got in, and that's how I met Uhuru. Because Uhuru alikuwa anatafuta mtu anaweza mfanyia digital akue rais.
So I became the guy who drove that for him. Yeah. How did it happen? Like this Dennis Itumbi, tunajua wewe kwanza tulikuwa tunajua wewe ulikuwa mtu wa computer sana. You call ya Uhuru. Yes. How did alikuita? Okay, so nikiwa journalist, alikuwa deputy prime minister. So nikiwa journalist, we had met in those press conferences as I asked questions. So I come and notice kwa hizo press conferences. Yeah. So this one day amenipigia, I didn't even expect a call from him. It was many years after I left journalism. So akanipigia akaniuliza uko wapi? So nikamwambia that I was living KICC, niko KICC. Akaniambia I would like to meet you. So the first time alipiga alisema ni Uhuru Kenyatta na mimi sikuwa na namba yake. Yeah. So nikamwambia wewe kama ni Uhuru Kenyatta mimi basi ndio king of England. So you ni ego. No, yeah. No. How do you know it's Uhuru Kenyatta? That's the thing, like anamuonesha. Correct. Si ulikuwa nafikiri imetoka kamiti. Sio story. Yes. So nikakata. Ya pili nikakata hata sikuchukua. So ya tatu nikasema acha nisikize umse. Cause anyway, ni evening natoka KICC naenda home, it was so akanishow please meet me at Intercon. So hiyo bado Intercon ilikuwepo, nilikuwa active. So nikasema nothing to lose, niko KICC Intercon ni across the road. So nikavuka kufika hapo, nikampiga simu akasema mimi na pick up bus. Nikajua yenyewe umseni huyu ni conman. Yes. Kwa pick up fulani kwa pale kwa kona, nikajua ni huyu hizo kwa Uhuru. Yes. Kwenda hapo nikuta Uhuru by the on the drive. On the driving wheel. Ako kwa pick up. Yes, pick up hata si double cabin, pick up proper. Just ile pick up za mtaa. So okay, nikaingia aka drive towards South B. Tuenda club fulani ilikuwa hapo South B, I'm forgetting the name, lakini alikuwa anajua hawase. Kwa the one guy I remember very much na jamaa aitwa Mosh. Yes. Aliniambia msee ndiye alikuwa amtengenezea gari. So me my image of Uhuru na msee na fixia gari, hata sikuwa na imagine anaweza peleka gari kafixiwe kwa msee. Mimi na msee wa DT Dobby, Toyota Kenya, kuna kutengenezewa huku mtaani kasi Magrogon sijui wapi. So Omosh ni aje waka have chat na wase walikuwa in their element. Na huyu ni deputy prime minister hiyo time. Na amegonya kutoka Intercon mpaka South B. Yes. Na mnaongea kwa gari? Yeah, tuko zile za haya things being nimembrief vile nitoka VOA, nimeingia blogging, vile niko active. So akanishow okay. So wacha nataka kupeleka mahali hapa. So after you interact na wase wake, mimi nimeketi nimetisha maji yangu pale. Maji. Mimi si leo unajua mimi singiangia sector nyingine. Mimi na William Ruto kwa same religion. Chai na maji. Yes. So after some time kitu 15 minutes alikaka hapo tukaniambia twende place nyingine. Alidrive maka place karibu na Limuru. So there is this old woman who had 8 children. So Uhuru wako hapo, watu hiyo anamletea report form, anaangalia, anaongelesha. Ita yote hajaniambia kwa nini amenipigia simu. So after hiyo akaongea nao, then tukienda kaniambia hawa say here we educate. So he goes once in a while to check how they are doing, and that mother is a widow and has been supporting them. So tukirudi Nairobi akanishow I want you to make me president. Nicheka sana nikamwambia mimi I can't make myself MCA. Sasa ilikuwa councillor. I can't make myself councillor. How do I make you president? Akasema hizi vitu tunafanya kwa internet. Many people have told me I should get to you. So at that point nikamwambia I don't think you can be president. So akaniambia can we meet tomorrow? Nikasema sawa. So the next day he tried to offer me a salary, to offer me a structure. Then lakini ali mention jina moja, Sachs, the current governor of Nairobi. So that's how then we met with Sachs later. And later I got my chance now to go to him and tell him I'll take up this challenge but on 3 conditions. Mimi nimefanya research yangu na kuna 1 2 3. Unajua sasa nikwambia historia yote utabai ile book naandika. Lakini ulimwambia wewe huwezi kuwa president. Yes, and I gave 3 conditions. Niwaambia watu wanadhani wewe uligrow na silver spoon. Yes. Yeah, so ujui mambo ya raia. Second, watu wanadhani wewe you're a hopeless drunkard. Third, ile nimesikia huku kwa wananchi ni ati hawezi elect another Kikuyu president. Because unajua sasa after Kibaki. So I but that's why I have brought you guys so that you give me the solution to those issues you found. So I found that very refreshing. That usi-identify to problem, look for solutions. Look for the solution. So nikaenda out tena nikafikiria, then I came back kaambia I'll address only one. Ndio pia mbai kitabu, unajua pia nikisema historia yote kitabu itakuwa useless. Yes. So unataka gani kwa hizo 3? Kwa hizi 3 amesema first of all you are Kikuyu.
and a hopeless drunkard. Silver spoon. So wewe ni mtoto wa tajiri, na pia tuweze tukachagua Musapere. No. Hii mtoto wa tajiri. Silver spoon. Yes. So nikamuuliza unajua do you have an idea where Gikomba is? Akasema I know, but maybe you should be asking me whether I have a relationship with the business that happens there. Kaambia okay, na Kariobangi unajua? Hapo akasita kidogo, nikajua hapo ajui. So nikamwambia what we do to remove the bit of people viewing you kama msee wa silver spoon. One, lazima tuambie watu hakuna to choose kuleta zaliwa. I mean, you never choose to be born poor or to be born rich. Yeah. Second, kuna aspect zako kama ile wakati tunaenda pale kwa Moshi, kitu tuweke on video. Aspect yako ya speaking fluent Kikuyu despite growing in a very affluent area. Na kuna hata wase from very poor backgrounds wawezi ongea Kisapere fluent. Ama hata ile language anaongeanga fluent, mother tongue. So those are very important things. We should expose them to show that even if you're born in privilege, you have taken time to interact with society. People. Then tukasema twende, kuna bar ilikuwa pale karibu na Nation. How can I forget the name of that place? Ilikuwa pale upstairs. So na kulikuwa na hapo chini kulikuwa na Giggles, hapo ndio journalists walikuwa wanaenda sana. Giggles. Kazi Dove Cage. Na hapo nje na hapo nje kulikuwa na Dove Cage ilikuwa mbali. Dove Cage huko juu karibu na Lifestyle. So kulikuwa na, kwa hiyo club ilikuwa pale juu, kulikuwa na extension kwa balcony. So ukiwa kwa balcony, journalists wako Giggles wanakucheki. Kwa sisi tulikuwa naenda Giggles your time. Ilikuwa Lifestyle. Sijui journalists wa siku hizi nyinyi mmeingia mkoma punk. Sisi tulikuwa na place yetu ya kunegotiate vitu zetu. So anyway, tukampeleka hapo, tukamwambia a normal task, ordinary task. Quite once twice. Tulienda hapo once twice. So wewe ukisema huyu jamani mlevi, na wewe unadu wewe kwani hapo maluko you see, so a psychological communication. Hiyo wengine wanamnunua kitabu when can we expect that? Now the problem is the book gets interesting every day. Yes. Sasa tumetoka muna change. Yes. Naingia, but I think I need to do edition 1, alafu edition 2 tufanye after this second. Title for now, What the Boys Saw. What the Boys Saw. Because I think I got into government too young. You were very young. Yeah, because I got into government in my late 20s, and I was already at the very center of it, and I was having a conversation. Najua kuna point yani ile point ilikuwa na excitement. Side the closeness power doesn't excite me as it excited me when I was a little bit younger. So I think there are quite a number of things I saw that opened up my eyes, and now I want to do a different kind of book. I also want to get the guys I got into, because we also got in with a team that was really young. The guy who was writing speeches, Eric Ngeno, who got in quite young. So how old was he? The time 33, I think 33. But you know, so, Itumbi, don't forget, Kenneth Matiba, even William Ruto, by the way, was young. They were very young. Yes, they were very young. Yes, they started. So usijali, I mean, usione ati alikuwa tu. I was explaining the title, What the Boys Saw. Why the Boys Saw. I like that because I like of that. The time it started. Okay, what did the boys see in Echoes of War? So Echoes of War, yes. Mimi ni scriptwriter. Yes. Nime produce kwa hii festival for very many years. Nime act and I have won. I have written plays and verses that I've won. I have also adjudicated in this festival. So I come as a comprehensive guy. As I said the other day, I find it absolutely unnecessary to stop the play from being performed. It was unnecessary. Absolutely. And you apologize for that. Yes, you did. Yeah, I did. However, a few things. I was showing Jeff the other day. It's a thing here about TSC teachers being the only ones who are allowed, but there are quite a number of other few things. Today, I want to read to you yet another thing that this book provides for. So drama committees at all levels, this is 18.1 of the rules. Drama committees at all levels shall make arrangements for dress rehearsals and stage management at the centers where the festivals are held. So in the rules, kuchapa rehearsal unachapa in specific places. When kule necessary the students leave. That's the theory. The practical is sisi tunalanga kwenye studio na lala, because you see our studio wako class.
wako festival the entire time, so wako na the whole day kurihas. So the best time kurihas ni pale wanalala, utumie hiyo hall kama wanalala, like in this case of Malala, the Butere girls are sleeping in Kirapon girls. So cause wako na hall ama wako na class, unaweza set up hapo uchape rehearsal instead ya wase waende kwa venue ya plays. Hiyo siku rehearse ndio show yako ikuwe fiti. So I think the first mismanagement was at that point, allowing him to access a rehearsal venue. That was important for us to allow him to rehearse with the girls. Let's remember, this play won at the sub-county, but it was number 3 at the regionals. It was not the winning play. So what is why there was too much effort to stop the play by whoever who decided to do it. However, I have a problem, and I apologize for it, but I've just been looking at the videos done by yourselves as media to see whether indeed there was tear gas on Butere girls, because that has been the point of conversation. I have not seen a single video of tear gas thrown to the girls that made, it's targeted at the girls, and therefore the girls sniffed the tear gas. I haven't seen, but I would appreciate, maybe ni mimi sijaona, unajua internet pia ni vast, lakini nimewatch all the mainstream media videos na the ones I could access as social media. Maybe there's someone with videos to show that actually the girls were engulfed in smoke thrown out of the tear gas. Lakini journalists walichapiwa on the bit of the journalists on the previous night at the venue where Malala was trying to access. Correct. Yes, journalists, I mean it was live. Tear gas was thrown at them. And that's a completely different story from the story of Butere girls. Chief government propagandist. Hivyo ndio watu wanasema, kwa sababu kwa nini how many times your boss ameitwa akaambiwa either apologize ama ite ama wakuje State House wa perform nini wamalize story, lakini wewe unabonga on behalf of government. That's why kuna watu wanasema hapa ambiwa mzee aje kupush propaganda ya government. Plays zile kuja State House ni zile plays zimeshinda festival. Ile play ilishinda festival this year ni ya Moi High School Mbirori, inaitwa Classmates. It's a play about technical education and degrees. Sounds very boring. No, absolutely beautiful play. In fact, iko online. Unafaa uicheki. Manze. Make headlines kama kwa sababu ni journalism principle. If it bleeds, it leads. So, I bleed. Kwa hivyo, by the way, 800 items zimeperformiwa in this festival. Wewe unajua title nyingine gani isipokuwa ya Butere girls? Kwa sababu hiyo ya Butere ndio inabamba. Hiyo ndio ilikuwa idol. Bas, ni ile ya usikojoe hapa. Hapo ndio unakojoa. Si ati sasa kuna effect ya vile wewe uja watch the real plays, the real items. Kuna dance hapo ya West Pokot. Dem hapo wazazi walikataa, waka-insist aende kwa engineer. Akaenda kafanya degree ya engineering, na hiyo dance ina show inabamba. Then yeye alikuwa anataka kwenda kurekodi muziki na gitaa, so anasema mimi ya masafu magita, so akaenda kafanya ile degree ya wazazi, akawarudishia kila akamwambia, lakini mimi narudi sasa yangu nikafanya yangu sasa ile inalibamba. Hizo hazikubamba, hizo zilibamba mbaya sana. In fact hata kuna narrative ilifanya kwa state concert, karibu kila mtu akasimama standing ovation. Those were the real items. Hizo items are to discuss why, because tuko engulfed in misinformation, and then also we are engulfed in Butere girls, by the way, whereas it was wrong to stop them from performing, when they were given a chance to perform, by the way, they got to stage. Curtains ikafunguliwa, wakachukua microphone, wakasema hatuwezi perform bila director. Sasa mimi ni director kwa your festival, play yangu iliperformiwa mimi bila siko. There is no rule that says a director must be there for a play to be performed. So hapo kulikuwa na first problem. Second problem, akishika mic akatae mtoi, akikataa akishika mic aseme sasa sita perform, hiyo inakuwa discipline issue, and it's in the rules. Sasa discipline is handled differently. Lakini nasikia wali perform 6 am. Hapana, hiyo pia unaona, sasa hiyo pia ni propaganda nyingine. In fact, story ya Citizen, sema na Citizen ya hiyo day, huyo reporter ako ground anasema the students got on stage at 8:30. That's when the curtains was open. Story ya Citizen. So hata hiyo si mambo ya deno na propaganda. Lakini tumbire, ukweli ni kuwa from where you sit, why do you think play ilikuwa treated the way they treat you, away from the rules of the game? Whoever who made the decision, because that decision was not made by State House, I can tell you. I mean, stories are creative economy. State House ni mimi, si President William Ruto. Wewe kuhusika na mimi sikuhusika. Kuna mtu aliniambia hata mtu angeniuliza hiyo swali ningemwambia wacha ujinga. So are you going
Are you gonna Ministry of Education? I called the Minister for Education at the time. He was not. In fact, in the morning of in the evening before the thing, he told it was clear they were going to perform at 8:30. Actually, it was at 8. The performance was supposed to start at 8. So, I mean, pia kuna overzealous hapa hivi. Kuna watchi nikiingia hapa Citizen, kuna watchi hapo. Kuna ile decision company make mse akikam na iko kwa ile list ya wale guests tuna expect asiingie, lakini pale akona pia discretion yake ya kitu kitokea pale nje anaweza funga gate. So it is just discretionary. I assume somebody made a decision on the basis of his own thoughts about the play, but as opposed to policy. But it was wrong. Si anasema ni makosa walifanya. Absolutely wrong. So ashasema, and no need to be sorry because the damage has already been done. So no, there's good need to be sorry. To roll. Sasa unajua, unajua kusema heads roll, then you open up a whole can of worms. So kama kuna ule mse ali stop, yes, an investigation will be done, and that person, the better thing is, don't always think about sacking people, because utasack huyu, kesho utakuwa na mwingine ata make the same decision. What about educating them to understand what drama is, so that the next time it doesn't happen? First Lady, Rachel Ruto. She's an alumnus. Yeah. Or is it alumni? Alumni. Oh, sio. Yeni alma mater yake. So if they had won, and these girls would have performed at State House, then no, please, man. Ikitu ingekuwa noma kidogo. No. Ingekuwa ngori. Ingekuwa zogo. After Gen Z protests, yes, we brought some of the most radical university students to State House. Na wakainjectia rais direct. Nika Samuel and Casimel hata Kasamuel akuja, by the way. University students, top university students walikuja pale wakaongea na rais, wakamtell, by the way, top journalists Latif, Linus Kaikai, and walikam State House your time ku interview direct. That was a good interview. Yeah, lakini mzaya majibu zilikataa kutoka. No, ilikuwa uongo mingi. Sasa unajua hiyo story nyingine ya uongo hebu ni pointini uongo moja ya William. Uongo tu moja, hata usilete mbili, leta moja. Kuna mtu anaitwa Washira Wilfred Walimuru anasema tell your boss, ambia Deno sasa tell your boss to respect Gen Zs the way Uhuru gave you support. The most consequential president on creative economy matters ni Rais William Ruto. And yes, I hear him and I agree. If there is the respect he feels, mwambie andike comment hapo. Kama kuna respect ana feel rais hajapeana, mwambie andike hapo, and then I'll know what it is. Ikuwe specific, then I'm able to react to it. Otherwise anyamaze. Endelee tu kuongea, unajua kuongea ni sawa. Lakini how does it make you feel when everyone Miguna a while back alisema how can Dennis Itumbi be put in charge of state house? Do you understand statecraft? Yes. Who is Dennis? A blogger. So how does it make you feel when people deem you as just a chief government propagandist? It is a very high honor to be called chief head of something, whatever it is within government. Yeah. So watu wengi sana hawajafika pale. So it's a privilege and an honor. I take it in my stride. Wameniita mambo mingi, wameniita mpaka Joseph Goebbels, the chief propaganda minister for Hitler. Na accept. Wacha waniite kile wanataka kuniita. Majina doesn't make work get done. What I can tell you is that in every position I've held, I have put in results. And I have testimonies. Jana nilikuwa na dema naitwa Shiko Kamuranga. That girl alitokea tu internet akaimba wimbo, ako na mtu wa kumsupport. Ako huko Gishagi Muranga for the first time. Jana alifika KICC kudu nini, kulaunch wimbo yake ya kwanza. Iko YouTube, akaleta familia yote, akaleta neighbors wote wa kwao Muranga, tukalaunch wimbo noma sana pale. Huyo Shiko Kamuranga akona song 20 ameandika kwa exercise book 20 songs. Bible ile. So huyo ni msina support. So I have a retinue of achievements in office. Na hiyo kwanza ni personal. On government, we've done quite a number of things. And I'll get to that as we get on into this conversation. Tuende kwa UDA manifesto tulisema nini, alafu tunafanya nini. Hamuja fulfill promises mingi sana. And that's why they keep calling your boss Kawongo, Kasongo, El Chapo. Your desire. Nini ngine? Priorities ziko wrong. Unajua, nataka ufungue tu website iko hapo kwa hiyo kompyuta yako inaitwa Polyfact. Polyfact, alafu angalie Obama. Ndio tuangalie alisema nini, wameweka promises zile alimake, zile zilikuwa fulfilled
na zile alifail. For his 8 years term in that Polyfact website, he kept 74 of the promises, broke about 20 of them, and 2 others he rescheduled them. So must we do that? No. Obama did that? No. I'm taking you to a story that we are only 2.5 years into government. Some of the promises are on course of being fulfilled. So you can only judge William Ruto at the end of his first term, because that's the time you can say kwa uongo. But you can't say ni uongo sahi na bado hata hajaserve term yake. Ama ni nini unasema alisema hakufanya? Kwanza nilikwambia uniambie uongo, mpaka saa hii una struggle ku find out uongo moja. Ya pili, napenda kazi yangu lakini nakwambia tu saa hizi. Ya pili, sasa nimekupatia challenge nyingine. Ni gani hiyo hatujafulfill? Saa hii tu. One, stadiums to promise ndio hizo ziko on course. Zenye mlipemo za Skuria. Nani? Zenye mlipemo za Skuria kaeka viti za Rurashio. Wapi? Huko Mount Kenya. Wapi? Hiyo stadium unaijua what I'm talking about. Like Leta tu. Unajua kuna kama saa hii kwa hiyo story ya Butere tuliambiwa the other day ati mwalimu amekuwa transferred akapeleka wapi? Sijui Wajia. Nani uongo? No one has moved anyone in Butere Girls anywhere. The teacher who is a patron of drama is there. The head teacher is comfortable in school. In any case, she has only 2 more months to go, then she will retire. So easy vitu zote, there is too much lies also. People create a lot of stories. Unajua kuna watu wengine wana create their own lie, they believe it, and then they want us to believe it with them. Okay, number 2, mkamrusha under the bus. Nani? Ati nani? Tulirusha nani under the bus? Number 2. Watu wanaitwa Riggy Gachagua. Riggy G. Yes. The truthful men. Yeah. Under the bus. And now, by the way, yes, he's become your biggest threat or the biggest thorn in your side. I don't think Riggy can be a threat to anyone. He means nothing. Maybe means something. Maybe he has a dairy farm and he knows how to produce it. Meaning can be different. But being a threat, I don't think he can be a threat to anyone. No. He's I don't see him with ambition to become a pastor. Maybe the wife is a pastor. He is a pastor. I don't see him as a teacher, so he'll never become a headmaster. I don't know. He can't be a threat to anyone. Well, on what? Guy. Okay. What do you tell people when they say your boss is going to be a one-term president? President William Ruto is looking at serving the term that Kenyans gave him, which was 5 years. And then at 2027, he will then come back to Kenyans with a report form on what the grounds on which he was voted for. So anyone who speaks about one term is the same thing they told Kibaki after the 2005 referendum. It's the same thing they told Uhuru Kenyatta in 2016. If you go back to your social media, you will see what they told Uhuru Kenyatta in 2016 or 2017. So it's more of something, it's a trend that happens for anyone in power. But we're not really worried about election. We are more concerned about performing on what we promised. Kazi bila break. Then after we do the work, we can talk about Kumi bila break. But let's talk about Kazi bila break. Both of them are KBB. I think this government is on a very wrong track. I graduated in 2012 as a teacher. To date, no government job. Why did I go to school, really? Itumbi, it's unfortunate. We have very many people who graduate from our universities every year. This government, however, has been intentional on creation of jobs. Kama ushaona gawa iko intentional on jobs hivyo. Normally, wase publish vitu kwa Kenya National Bureau of Statistics, wanaandika we created 1.2 million jobs. This government under William Ruto, kazi imeenda mara 3. Kuna kazi kwa ground, kuna kazi mitandaoni na kazi majuu. Very intentional. Kazi kwa ground, already we've employed 100,000 CHPs. Things you can see. 76,000 teachers. Things you can see. Not things you're guessing. 40,000 veterinary officers. Things you can see. Police, prisons has now been advertised. Kazi kwa ground has been done. Kuna housing.
create so far 240,000 jobs. We are aiming at 1 million jobs, and these jobs si peke yake wase wa mjengo peke yake, kuna engineers hapo, kuna plumbers hapo, kuna electricians hapo, wase wajua kazi wamepata 4.4 billion. So kazi kwa ground sorted. Kazi mitandaoni, already the biggest firms that hire online are now in Kenya. CIC, na kwa wengine nitakupatia jina right now who came last week and they have already set up in Westlands. So kazi mtandaoni, and we have created ICT hubs. Market zetu tunajenga ziko na ICT hubs so that people can go and get jobs. Unaona ule mse wa Nandi akisema anawakia kampuni Germany, hajawahi fika hata Nairobi, lakini ana mshahara from Germany. So kazi mtandaoni for the first time has been sorted. Then kuna kazi majuu, very intentional jobs abroad, Middle East, Europe, US, and these are intentionally negotiated. Si zile vitu za watu tu waende, is negotiated within agreements with those places. Ile problem ilikuwa zamani ni ukipata hizi kazi za majuu hauna fare ya kwenda. Now we have put Uwezo that gives you the entire loan to even relocate, alafu tuna recover kwa employer wako ukianza kulipa. How does that play out with agencies zenye upeleka wasema majuu bado? Kwa sababu before gava anza kupeleka watu majuu, sikuwa na agencies, and most Kenyans were suffer through the hands of these agencies. And that is why we have sorted that sector. Now we have NITA. So NITA is now registering those agencies. So what NITA is? NITA is a National Industrial Training Institute. They have a website and a portal. Ukienda hapo sahi kuna jobs kwa advertise hapo. Ukiapply hapo, NITA ina check ni job gani umeapply na agency gani imeleta hiyo job. Because agencies huenda kunegotiate hizo jobs. Then wana make sure hiyo agency iko well registered so that ukienda kupata problems, huyo msee wa hiyo agency tuna deal na yeye hapa. So the best thing unaambiwa Kenya says instead of kwenda through agencies directly, wale wako na skills wanaweza kaenda kwa NITA waangalie job opportunities. Absolutely. Enda tu Google, weke hapo NITA portal, utapata portal hapo, apply na you'll get a job directly. Lakini pia unaweza enda kwa agencies. Lakini pia uende kwa NITA portal uangalie kama hiyo agency iko cleared na gava. Lakini agency itawalipisha. Ikiwalipisha tuko na fund ya Uwezo inakulipia kila kitu, alafu wewe ukishapata ile job cause ni job iko assured, sisi tunaanza kudeduct from your salary. Hustler fund. Hustler. Yeah. Inaendaje? Hustler fund is doing very well. We have lifted 2 million people kutoka bad credit. Au ni waseyani, unakumbuka manzeta ungepata job. Mimi nakumbuka wakati niliappointiwa CAS, and this is very embarrassing. Nilikuwa na kaloni, nilikuwa nako hapo Absa. Na nilikuwa nimeka hyper for a while. Sasa walikuwa wameweka kwa ile kitu ya inaitwa CRB. Bus. Sasa manzeta singepata hiyo kitu because lazima uweke clearance ya CRB. So the first thing I had to do was to go repay your loan. Mimi ningeweza kulipa, but how many more guys out there who can't afford that, lakini cause walichukua uko na unajua by the way kuna mse by the way I know who was on that list alikuwa kwa CRB cause ile umemaliza pesa kwa bank mpaka inaanza kucharge 2 to 10 bob. So alikuwa na 16 shillings lakini alikuwa CRB. So Hustler fund imetoa 2 million bob. Imagine na umeko kwa CRB. It was a bad system. Hustler fund manage kurehabilitate 2 million guys back into the system, so wanaweza pata job, wanaweza pata credit. That is number one. Wanalipa? Are they paying back? Yeah, the payment rate at Hustler fund is very good now. I need to check the facts, but it's around 60-70%. Then kuna second thing, wale wase wengi wanachukua hizi vitu by the way, si wewe, kwa sasa wewe uoni vile 500 ama 5,000 itakuduia. Hustler fund unachukua wa soko na wase wa boda, unajua boda lazima weke mafuta asubuhi ndio uweze kubeba wase. Wanachukuanga na beba wase during the day, wakishapata do jioni wanalipa. In fact they are the most faithful. Wanachukua asubuhi na by jioni wamelipa. Wase wa soko, wase wa boda, the real hustler wanachukuanga hiyo do. So yes, Hustler fund, my friend, there are about 7 million repeat customers on Hustler fund. We are talking tukomesema 50 billion. Sasa hii imefika almost to 70 billion. Wacha. I'm telling you. Yeah. Kwa nini kwa ground unapata Kenya Kwanza inakuwa dist na raia? Ukweli wa Mungu ukitembea wasee hawapendi hii gava. Let's admit tumekuwa na shida kidogo ya comms yetu. Because tunafanya comms zetu on the wrong platform. Yeah. So you see kama Hot 96 is a very good platform. Cause inaenda kwa raia tunaongea nao easy language. Nikienda kwa ile ya Jeff pale JKL naongelesha middle class. So watu wengi sana na Jeff atakushow ama Monica. Watu wengi sana wanapigia Jeff na Monica kwa pia on JKL not knowing that reach is a particular one. Correct. Upper Hot 96, and that's why I like that
hii particular show, hata nikiangalia kwa stats zangu mna rate high because mnaongeza the mass. So our government system haiko kwa mass. It was structured for a long time to middle class. Na hiyo communication yenu si poa sana. President doesn't listen to very many people. Lakini anasikiza demo. Na amekuwa quoted by hata watu wamekuwa kwa government previously. Wakisema huyu utamuadvise lakini atakuwa advise design utamuadvise. Then the advisor. If you have a person who listens. Kama umsiasikizangi angefanya hiyo interview at the heat of Gen Z protest. Angeingia Twitter. Ni hiyo pressure si ndio kusikiza. But kama anaweza sikiza under pressure, what about when he's not under pressure? Unakumbuka alisema hakuna venye msaya kushinda uchaguzi atakuwa part of this government. Na sasa hizi vile tunabonga msema ni kupata uongo moja zinge. Na sasa ame against it. The same person mwenye alikuwa anasema hata waju tunajua hiyo ilikuwa inalengwa nani. We knew who he was targeting with that statement. But he went against his word. Naka indicate for the sake of nation. What do you mean for the sake of nation? Was that a lie or was that not a lie? It's not a lie. You see, sometimes when the country iko watu wana fight, watu wana rise na kuprotest, he had a choice. Akaengumu, a stick to his principles ya kusema hii serikali tulishinda, kwa hivyo tuendelee, wale walishindwa wabaki wameshindwa. But being a statesman and a leader, he decided even if I swore to myself stai ungana na mtu mwingine kufanya serikali iweze kumove na kubring unity to country, I am willing to drop that part and be able to collaborate. Ibamba ku recycle leaders na cabinet secretaries na PSs na wakuu wa serikali. We want that to end. Akasema watu at a certain age, you remember, haitakubalika tena kwa serikali. Akasema wapi hivyo? At the heat of Gen Z's protest. Akasema watu alisema wataritaka kuna a certain age alipeana, akasema watu hawataruhusiwa kwa serikali wakiwa wamegonga miaka fulani. Kweli rongo? Kweli. There were about 15 issues raised by Gen Z's. Na he addressed almost all of them. You addressing one which was leaders. Now yes, he dropped some people off cabinet. He brought in a few other guys into cabinet, just as including Oparanya. Well, how old is the president of the US? And then we strongest economy. No. That's what we are comparing democracy. Yeah, so tukikompare ndio tutauliza how functional is the US health system. What wanasema SHA is not working. I would want to have an example. Mtu akwambia hapa aliapply SHA na haikufanyika. Huyo mtu alete details zake tumuangalilie, then I'll give you the facts. Sasa nikwambie SHA every day is registering about 40,000. NHIF ilikuwa imeregister only 7 million. Mimi na wewe tuko na job ilikuwa easy because tuko na insurance cards na tuko na NHIF ilikuwa inatoa bed charges hapo, but kwa ule mwananchi wa kawaida it was not working. For the guy who is non-salaried, it was not working for them. Hakukuwa na madawa, the dispensaries are not working. That's why it was 7 million. Saa hii SHA is 21 million. Going to 22 million people registered as we speak. How can you say that is not working? Wanasema system ina hang ati apply they don't get those were problems zile zilikuwa tukianza. Saa hii the system is aligned. In fact, mtu akona shida hata afai kunipigia, apige 147. We have a 24-hour call center. Ina sort mambo yako on the spot. Watu walianza kupiga hii kitu, saa hii my friend, watu wameanza kupata hizi issues kwa nyumba, unaenda wasi unasotiwa. The story is slowly changing on the ground. Primary healthcare, dispensary inawaka bana. Jeff unajua maybe you experience dispensary. But dispensary bana is the most crucial health facility kwa ground. Watu wengi sana huenda hapo. Because by the way, do you know the highest killer diseases in Kenya? Cancer is there, yes. But you have diarrhea, you have very basic ones which don't need a high hospital. They just need that dispensary. Correct. To be able to do it. So SHA is not only working, itakuwa revolution. I hear there's a Chinese company that's been given a 190 billion shilling tender for the Nairobi Nakuru highway. Is that part of the agenda in China? Yesterday the president met with the Chinese ambassador to Kenya to firm up on the agenda during this state visit. This state visit, by the way, is on the invitation of the Chinese government. Nani Xi Jinping amesema? Yes, anataka kuona urais wa Kenya. And this president has gotten a state visit to the US and has gotten a state visit to China. He is on top of the diplomatic angle on his presidency. However, also agenda for us in China, we have something on the creative economy.
that we are going to do to see what we can do in terms actually of equipment for film and that stuff. But the main agenda is to is also to discuss our debt situation, to be able to see what else we can be able to do as projects for Kenya. There are about 16 projects we are going to be pushing for in that Chinese trip, and it's going to be a good trip. For the next 1 week, this show will give you a call, Korobi, on that side, and I'll be briefing you on a daily basis. You can make me a reporter on the ground. Hold on. US want to reduce aid sana, so USAID cancelled. There's so much that we have lost. Are you trying to now face east as you once did not too long ago? You want to face east? We only face Kenya. Kenya's best interest. Murima. Sikiza, tukimalizia uongoza Ruto, mama mboga atakuwa kwa hii serikali. Atuonyeshe mama mboga mmoja mwenye amekuwa kwa serikali. Walisema ataweka mtu ya boda boda atakuwa kwa hii serikali. Tuonyeshe mmoja. Do you know boda boda people are so learned? Na abductions kwa hii serikali yangu hakutakuwa. We saw youth being abducted and killed. Akitaka zingine aseme. Let me start with mama mboga. We are building 84 markets in country, and not only market that zile za kawaida. Hizi markets ziko na markets zimekuwepo. Hapana, hizi markets are different. By the way, hizi markets za kama mall. I'm telling you, I want you to visit them. But yes, serikali. Ni serikali, my friend. Gava, my friend. Na kushow hapa kabla nitoka kama 3D za hizo markets. Kuna boda, kuna lactating mothers hapo, kuna ICT hubs hapo, kuna playground ya watoi hapo, kuna cold room. Hakuna mboga hazitaharibika tena na hizo vitu. So kutakuwa cold room kwa hizo markets. Absolutely. Na Gikomba itachomeka every 3 months ama intentionally so. No. You know, that Gikomba umesikia Gikomba imebani mara ngapi since we got into power? Kama mbili. How many times in a month was Gikomba going on fire? Ilikuwa inaendaga more times. So, I mean, the answers are there. Let me say, alisema ata fight insecurity. Nakumbuka, and I have that as part of your big agendas Kenya Kwanza. Creation of local security forces to improve grassroots security. Just the other day kuna machief Kobole na wakarudi wote acted na wakarudi wote, sindio? Tumeshaki mayouth wakidisappear. Saizi ukiangalia newspaper ya leo Standard inasema gangsters paradise. Do you want to describe? So there is an audience here and I indicate alisema ata fight insecurity hapa Baringo. Sawa? Hili nasoma true. Hapa Baringo watu wanahama makwao kwa sababu ya insecurity. The president deployed KDF. The banditry issue under this government has significantly reduced, and it is an issue that continues. Now, unafaa usome kitu inaitwa Police Act. You realize that our police, given freedom, are able to handle security in this country, and they have. All the hotspots of our security, Baringo, Elgeyo Marakwet, Coast, this government has invested on security big time, and there has. Have you had any terrorist case since we got into power? But that doesn't mean it hasn't happened. Yeah. No, but I mean, if there is a terror attack in Kenya, you'll know, Jeff. Correct. It's nothing you can hide. So, I mean, just shows you that you are in charge of our security apparatus and security situation. My name is Stewart. Why should the president be all over the place, all over the country, other than staying at Harambee House and making things happen? Anafanya ni kama campaign mood, in other words. Mnazunguka padi mnakula sana Itumbi. That is what Stewart is trying to say. No. Na campaign iliisha. Stewart is saying we do paperwork and push paperwork and sign. The president has so many people to do paperwork and push stuff. What the president should always do is go explain policy to the people. And he always does that. Kama kuna kitu inajengwa from inception to how far it is inspecting projects to completion and commissioning them. The president has a lot of business to go to the people, listen. So ndio msema tusikize raia. Yeah. Listen, interact, do a mid-term review. Ile vitu nafanya zinawaka kama ziwaka. Lakini anazunguka sana na kuna ma-CS na ma-PSs. Kwani hakuna delegation wanazunguka pia sana.
Angalia page zote za CS uone kama kuna siku wako ground wanaangalia vitu. Na kuna zile za rais pia naangalia. Na kuna zile pia nasaidia CS kama vile wanamsaidia. Things ingekuwa okay kwa ground. No need your boss kuzunguka na kutry kujustify na kuexplain. Wasa watasema tu iko ital, ina function. In fact, people will speak on his behalf. Even though wasa wanatry kusema that no need to come. Ndio Kibaki alijenga Thika Highway in what year of his administration? Huyo ndio alifanya hiyo documentary. 32 billion shillings. Hiyo design African Development Bank. Yes. At what point of his towards the end. Uro Jenga Expressway lini? Kwa legacy project mwishoni. So tunataka towards the end ndio Ruto amefanya hizo vitu zote in what year? 2.5 years. Kweli unaona kwa hii story yote hadi sasa haujaweza kukaota hizo vitu zote. Acha nikwambie. Amefanya housing almost in every constituency. Huko kwetu Vihiga nimeona moja. Yeah, so unaona so inafanyika. Markets zinafanyika. New funding model ya universities were collapsing. In fact, kuna gazeti moja imejaribu leo kusema ati sijui universities tinkering on it. Kwa sababu because courts walijaribu kustopisha hiyo kitu. I mean, in almost every household ina benefit watu. 2.5 years. Nakuru sasa imeniambia tu kuna pesa ya China 190 inajenga barabara 6 lanes. Rioni Nakuru Eldoret Raba 190 billion. I mean, my friend, 2.5 years. Na wewe unaniambia hao wengine ilichukua mpaka the 8th year. So I mean, okay, why are we still in Haiti? Teno ni nini? Na mataifa mengine withdraw. Yes, funding imekuwa squeezed by the US. Hiyo design na 2 police officers wamedie. What are we doing in Haiti? Okay, well, now that question is one of the questions which I will refer to the security apparatus. They will be better positioned than me to answer the question. Clever. That's very clever of you.